one of the last weekends of 2025, the second week of December, and we're so excited to be joining and for you to be joining us right here on RBT, your station of choice. My name is GJK and this is the Evening Cruise. The first hour of it, as always, is especially dedicated for all the sports lovers all around the nation of Botswana and also around the world. And my man Mshero is here, and he's going to be taking you for the first hour. DJ o teng go nne Good thing. O siame. ke siame mela se go boletse ne le ke go bolela mo moeng gore ra banni le barati ba motswara ba mo ba go ha rona ra ro ba motutu ka wena thata ka ke nyenya mo pelong kere o itse go nte o wana motho go buiwa ka ena yana. It's unfortunate so buang ka sone ga ke a se bona. Uto se bona me ga ke makale nya wa ira tiro mshera en batho ba ra motsa ba bona ba bangwe ba ratang khwela ina ba ra motsa ba bangwe ba bone ba bona ibile ga ba hitiseo o tla itse gore mo botshelong le ga o ka dira sepe se molemo ga se botle ba ka dumela ibile ba sa rata go rona ina wa space sa speaking motho a ntse itse re kana no bua statement o kampara batho a re one wise man one said gona o ra re khutsa halo kilare ya no kore go tshwana le mo botshelong jwa gago motho mongwe ga go bona you are a pastor mo yene o moreri wa lefoko ga go bona ba khothala o mongwe ga go bona o bona an inspiration o mongwe ga go bona o bona letlakala yo mongwe bona ngwana a kutoko mahala but kanele ra o moshibi o kana nyana wa last one because ba go itse ka mo go farologaneng and your story and the story connect different me ba mpana ke le takala le one ba na le point ka gore nkile be ke le lone go re ha ba updated gore gona ana ke ntse ya no o mongwe ga go bona moruti o mongwe o bona noga gone ba thanke ba itumela both go ntse yalo but we are happy when people recognize what's important Mshero ke gore ba go bonang ka ba go bona ka teng ba itumela as long as they're not quiet, as long as they share, especially basa bui ba ra wena ba ra batho ba o sa ba kopa like I saw. That was really inspiring, and I hope one day you get to hear and see those comments. I'm sure when na gore tiro irang o le mo ga gore batho ba ile mo batho ba e bona e bile ba itumela tota. I was saying last week about Coach Will Sabo. You know, he's currently assistant coach for Township Rolasi. He's assistant coach in the national team, and I was thinking of how and where we started with him. He came as a slender boy with so much passion. I think Waparabo size 45. One peta he's going to Afcon. He's blessed. Yes. And we look at Tataone Kamanyane, another one of our product going to the Afcon. Yeah. I'm happy, man. How many Afcon people you have? Two? Yeah, two. You are two. Just imagine, Mshero. Because of you, two people are going to represent this nation in the Afcon. It's been 10 years. Because that's where he likes it. But well done. That's what I wanted to say to you, Mshero. Well done. You have no idea. Thank you. How people feel about what you do. Thank you. Ariana G. Egai. It's a million. The heartbeat of African excellence for the very first time. The World Athletics Relay. I'm happy. David Okoyala says. Yeah. I grow up.
Botswana, the heartbeat of African excellence. For the very first time, the World Athletics Relays land on African soil, and Gaborone is the stage. From the home of the reigning 4x400 meter world champions, the spirit of the blue, black, and white leads the charge. This is our moment to welcome the world, to sprint, to roar, and to unite through sport. Rise with Botswana. Relay with pride. motho wa tshotlele metsotso le lesome le bone go tswa mo reng ya borataro re simolla semmuso your Monday edition of the Sports Court right here ke setse ke go itsisitse gore ke na the sheriff the one and only mosimane wa molete ke moropataola tsa mere ke moromotlhano o tlhokile motseo jele ke magakabele manong morako di malesele ya re go boega balele khodumo mosimana le no si fela lefatshe ka bophara e reng batho ba bomme ba mmoka ba re share yo baby ke tebe ke na lo ena fa tle re itisitse go fitlhella ka ura ya bosupa re tla be re lebeletse jalo the Zebras journey ka kwa the Africa Cup of Nations final re lebile jalo goreng tsholofelo ke eng looking into the players selected by our national team coach Morena Ramorebudi ke buile mo tsatsing la matlhatso ka re wa bona ye ya gore re nganye ka goreng go tlhophilwe mang ga go tlhophiwa mang ya go mpalla nna ka goreng mokatisi ke yana itlhophelang masole a gagwe gore ke a ntweng ke a ka ba mme ra go lebella dilo di tshwana jalo le tsone conditioning of players the mental strength the traveling advice gore ba ya ko karolong ye nngwe ya Africa. The good thing is some of them or many of them should have been there before, and we are grateful for this opportunity as a country. We will be there among the nations in the pinnacle event of African football, the Afcon, as far as football is concerned. Motho we tsotle o ka ikgolaganya le rona mo 3161006 kantelenyana fale kana o romela molaetsa mo 17103 tla tsamara ntse re balamela sa ya gago le wena re utlwa re megopolo ya gago e ntse ja metle sa ngongorege ka gore mang o tlhophilwe mang ga a tlhophiwa mokatisi ke yena a itlhophetseng khotsa ga o ka nna le segona kong le wena wa fiwa tshono ya gore ngo tlhophe ba ba ka tsamayang wa katisa setlhopha sa bosetšhaba o tla iphitlhela le gore ga o kgone go kgotsofatsa batho ba botlhe ba ba mo lefatsheng la Botswana really over 2 million as we are. We will always differ ka batshameki, we will always differ gore nya nna ke fila gore nka be go biditswe sheriff mo ngare no Jimmy George o siame nna ga no ka ntseng tsa Jimmy George mokatisi mongwe le mongwe ga tla wa go itlhophela batshameki ba ene a dumelang gore ka sfa batlang go tshameka ka teng ke bone ba ka mo direla ntiro yo yone ke kopa gore re ko re itse mme bile re be re amogela re be re boa ra amogela gore mme ko bophelong ba letsatsi setlhopha ke sa rona ga se tsana mo lebaleng se tlabe se sa bidiwi setlhopha sa ga mokatisi se mamang se tlabe se bidiwa ka leina la Botswana leina la rona gore it is there on our behalf, and the sensational Jimmy George is in the building. Jimmy Mshero, how are you? All right. Ke batla o kgotsofetse wena o bone the final score again o kgotsofetse o buile sentle ha ka ra khotsofala go nna le motshameki mongwe o tlogetswe o nna o gakolegala mongwe o tlogetswe re ha na le hale ke itse gore last week ne go ntse go tema kanta yes mama me kgang ka tse go khotsohatsa rona we are decent ga ntse gona ra mokatisi o tshwere team ena dumela gore tla mmerekela me kai mo mokatisi ke no hile maikarabelo ona le fa mokatisi ke ha a bua le nna le ka mokgwa di kgababe ke tlolela mo lemela Sesotho ke re moeteledi pele tiro ya go e tona ke go nka qetho ya no sentse nke qetho o nkile qetho ra ya no sentse go ra tshele ka yone. Absolutely. Coach George Mogopudi, coach dumela Sheriff o siame ke a bona skipa sa gago ga ne le malobane re ka be re ntse re re coach
From a coaching perspective, we leba ka leitlho la bokatisi. Ga o le mokatisi o tlhopha setlhopha for such a tournament. O lebelela eng mo batshameking ba so se tona so se lebelelang keng? Firstly, as a coach, o na le tsela o nngwe yo batlang go tshameka ka yone wena as a coach. And le di-playera ga o tle go di chooser. O lebella di-playera tsa gore will they suit Onkgogele mmaekeng ya no coach. le di-playera tse ga o di tlhopha wa lebelela gore a mme ba tla tsena mo se ke eletsang gore ke se dire nna ke le mokatisi. Yes. And again, we inform you ke the way ba tshamekang ka teng mo leaking performance ya bone on the netlu ya bone ya di game gore ba performa yang mo nakong yone eo e o e lebileng eo batlang go ba dirisa ka yone eo. Yes. And the type of competition that you are going to play, or what type of competition are you going to play? Yes. Ke te ke utlwe gote a coach playing philosophy e khona go latlhela a good player ko ntle. Indeed. Go be go tewa jang? Indeed. Akere re na le tsela tse leng gore rona players on the field of play ba na le particular roles to play. So you'll find that maybe I want to play in a 4-3-3 formation or in a 4-4-2 formation. And maybe I'll need a middle fielder. The middle fielder are the relaying. Yes. Maybe not ball players or somebody who can always be winning the balls for me and be able to distribute. And a good player or dribbler na hongwe ga ke mo tlhoke mo kalokalo. Yeah, and I'll choose players based on that. Yes, o ka suita mo playing netliane o ha ka suita mo go yone because nna ke batla batho ba rileng. If you remember very well, ha re na le Vesco, coach ya rona Vesco, o na dumela mo batho ba ba lele, and ba bangwe hela ba ile re feel gore no, these guys are not good enough, but they no na ba pika by then because no na libile sengwe mo gore o batla go tshameka jang. And mostly na dumela mo le gore guys by Lord that physically strong. Yes. Yeah. And ya no o feel practice a very good example ya mo ga e bile. Me ya no ka gore lebella bolo ya go ntle thatar le batswana gape. Ke bone ga Zinedine Zidane ko Real Madrid are ga batle Gareth Bale. Gareth Bale is such a top class player. Why would a coach not want him? No, naka ke batla go tshameka ka teng. Ga wele GP. Ka nna ke le Zidane ke bang. It was not only Gareth Bale, there was this number 10 of Colombia, I think. James Rodriguez. Yeah. Two good players. Ne gona le eno na prefer Asensio. And there was a left-footed player mongo monyo na bela mo go. Yeah, but yeah, ke la coach we heditse. I think ya la ke gona gore role ya gagwe ke. Yeah, and gongwe gona le mongwe na ena fila gore ona re will have Cristiano as the guy who I would term a luxury player. Yeah. And he'll give me this many goals. Nka se be ke nne le Gareth gape. A mo kampa di goal tse kana ba ka complement. I think ke gone mo go teng ke o manager talent. Gore o ka neelana le mango ke duplicate o mongwe. Re na taba re ba batla re ba guti botle o itse ke ngo bench up la. That's what ha ka right well rote mehela. Go na practical. And ha re tla mo selection ya national team le rona gompieno hela ha o tla go leba Mshero between the goalkeeper said lente. Yeah. Selection ya gore goalkeeper ra yona ma. Go mo given gompieno. Tse gore keeper ra rona ya Zebras it lo gona busy go isa di plara tsote. So even the mental toughness ya motho tlo mo phika gona number 1 is very important. More important than perhaps his footwork. Yeah. How ntlhaloga
a ka ra ngota bo re keeper A keeper e khona go starta o gaisa o khona go distributor o gaisa but America ona le chance go distributor coach. Are we going to be able to the luxury to say re pateletsa go starta hela re batla yeah, between the two you rather pick o mo le gore wa itse gore e tlo go bo shot stopper bo o tlo go dive thata. Mentally he will be prepared to deal with when under pressure. He'll be able to cope le go bua le defender tsa gagwe, and because re tlo go it's a given o tlo khona go soka pressure than the other one. I think those are some of the dynamics gore le ona le coach ga o emelle hela bo re Mshero is a better goalkeeper, better mo teameng tse dominator, better mo team ya gore e tloetse gona go nna e leader ka possession as a test without pressure. But ya no go nna pressure engwe e sengana ka sepe. So I think ke dingwe tsa dynamics tse gona gore technical team it go nna hatshe e be ba crack their brains to say mo situationing re pick ma me ha ne go siana and re samka the different opponents le re ka tsa but ya no di opponents ke tse di tharo ke tse di reala mathata ke ba ka khupa le tsona. Is there a point mo coaching, Coach George, mo eleng gore o le mo katisiona le team ya gago wa acknowledge gore team e ke ang go tshameka lone e ga isa team ya me? Is there a moment you kgona go acknowledge even in front of your players gore no team ile ya re ga isa? Why would I think the other team is better now? Kore ga ke a go tshameka le Liverpool ke le ka go fa se ka ikamang tota. Ke ka nte ke Ramotso Atlantic swalo se for ka gore ke nna Ramotso Atlantic swalo sa gone o ka ntenegela ka team e ke aga go apa coach ke sengwe le sengwe go swalo ngaka ga rena ngaka tiro a teng. Coach Mopako o ithotse a bona madi ko dinare a ba ntlogela mo le go elele mme ga gona mathata. Ke ra gore a gona le go role coach o ka acknowledge gore no mme team e rang go tshameka le one e go godimo nyana mo go rona. Firstly, let me say all the teams that young go Afcon, they're in the same level. They're going to compete. Are we really in the same level with Senegal? I'll come to that. Okay. Yeah. So once the Reago competition, you don't want to put that into players. It's something that you need to have a way to around. Do you have the belief that you can play against those guys? That's the most important thing, the mental strength. How go about no, this team is better than us. Now then you are killing them as a coach. So yes, how player per player, you will say but they were pound for pound. Yeah, pound for pound. So those are the things, but you cannot say them to players. Otherwise, no, you're not good enough to compete here. Yes, but even if you know that this team is stronger than us, you'll always have a weight, encouraging weight for those players to say no, we can compete. Yes, but obviously yes, how lebella rona bor compare le di team tse re a go tshameka le tsone, they're a bit stronger than us. Yes, but it's all in here in the mind. Yeah. How do we overcome that, Jimmy? I mean, I think Kanya coach reka pick example ya 2002 World Cup, Senegal versus France defending champion ya World Cup ba ne ba win ko la pe Senegal la di rookie la ntaba World Cup. And yes, yeah, I on the surface France had everything to win the game, but Senegal won the game. France in a deep player to win a World Cup in a pedigree. That's one Senegal la ntaba World Cup. Mo footballer hona ha go la tlala taole. I think strategically football e dirile a le gore gona mo go te go la tlala taole. France on paper were the stronger team. Yeah. Ne ba tshwantse re ba ka ha rona re bua ka te ne o tsore ba Senegal le tota it was a no brainer. But on the field of play, Senegal ne hilwe challenge ya gore matchang team and they did that. And that is exactly what coach is saying. Yeah, on paper the team that they gaisa, but
task ya rona ke yone. Football is about that. Defy the odds. Ba match. Yeah, because totala performance and lay hitting counts for nothing. Yeah. Similar session on a clean slate. I think of recent, there was a case of Argentina versus in Qatar at the World Cup. The first game, they were playing Saudi Arabia. And Saudi Arabia with almost a team full of Bosherif and Bojimi. They beat Argentina. Yeah. Ke batla yanong ke itse gore re goroga yang ko gore okay, we are going to play Senegal our first game. You know, Senegal has won Afcon. They've been to the World Cup. They've got top players, professional level. What is it that we say to players now in the dressing room? Coach, we like a motivation. What kind of motivation? Yeah. We watched Sadio Mane at Liverpool. We saw him. I think that it depends more angling you coach about the motivate the and as imperious as Senegal o khona se mo laela le coach ya la bo tsane Sadio Mane but yeah, that's why paletse ke go last go Liverpool. Yeah. Went to Bayern, paletse ke go last go Bayern. He's on decline. Le ala palama, it's your opportunity. Pressure mo go bana le Jackson. Yeah. Failed to hold his own go Chelsea. We still go Bayern. He's not even the top goal scorer. The pressure is on him to prove. Yeah. That's you motivate the players out. Yeah. If you want to focus more on good holeka ya ka coach ya wile ano bola ba ga. But there are a lot of things that you can pick and say this are go ba matcha. Re kopane team e mo decline. Go ba le di players tse di sena motivation o kalo wa go rebetsa. Wa rona motivation o montsi go ba betsa gona le wa bone gore ba rebetse. And so I guess another advantage here ka tswa rena lone Coach George ke gore we know them. Yeah. We know most of their players. Exactly. Bone ga ba itse most of our players. Yeah. Is that an advantage at all? Well, one or the other, it could be an advantage. But like I was saying, it's gonna be something that's mental. But you know, everything it's that daily preparation. Yes. Yeah. If we prepare well players from training, Koriskana kolebaling hela or no, but we need to prepare them psychologically. Yes. Or no, here we are one of the teams that we qualify it. Hara qualify la coupe. So we are here to compete. Yeah. And like I'm saying, preparation. And how automatically the team is Senegal, like Jamie has already mentioned. Pressure mohuma. Senegal. So then it will hotla super batshamiki ba rona gore bone ba na le sebete se se kae to say no. These guys are under pressure. Now we are nobodies. Yes. And football kana yone how prepare listen mentally and physically. Yeah. You are able to win the games. Molaisa, you are first as a coach, you need to appreciate the areas that the opponents are good at better than your team. Then that will aid you in your honest preparation, appreciate your strengths and weaknesses, then psych them accordingly. This is Rob the analyst. True. True. That's true. Linzietsa ka gore yanong unzietsa for thing areas that the opponents are good and better than your team. What he's saying there, the area that team. Now you are going to tell your players, this team is good here, but ba weak ha. So Rona advantage are not 1, 2, 3. So how about good here? You are saying to them, Elan clock. Okay. We don't have to allow them to do that. Say what they're good at. Like for example, one-on-one situation. Yeah, we don't have to allow them to do that or what they are good at. Yes. Okay. That's something on the level. And then we are saying, okay, but wiki hakai. Set piece. Yes. Haba kono defend the set pieces. So now we are trying to
perfect our set pieces. Exactly, and try to win set pieces in the areas that they're relaying. No, once really high area we'll be able to get something positive out of that. Yeah. We can talk and talk and talk, but I think we are going to Afcon for the second time, Jimmy. That should be celebrated enough as it is. And I think for me, it's just calling on to people, Botswana, to support the team unconditionally. Not gore go phikilwe mang ga go phikwa mang. To say whoever at the end of the day I'm going to support them. I'm going to support the team because ke team ya the Zebras. Ga go te Zebras go twa Botswana le nna ke le mo teng. They are representing the dreams of born and unborn boys and girls. In the next 30 years, some of them would be representing the country because this is a moment for you individually as a player to do what God has given you in terms of talent, to represent your country. Ke di gutli ba ba nile le tsono ya go represent lefatshe ba re ga gona sepe le ga ile one madi so ka se ba yang sa lekana le the Go emela lefatshe. bomotlotlo jwa teng ga ke itse gore ga go be go le nnete ga go ta go mading le gale ga gore la go taba le moramotho. I think but ha le nna ke dumela yalo. Ke dumela yalo gore you know o ka bala di billionaire tse di teng mo lehatsheng. Bo bala batho ba gorileng digolo tse di winning World Cup. Batho ba winning ba go le digolo tse di winning World Cup ko tshuka di malenda. There are few. Bala di billionaire tse leng teng. So mathuta na lone. But those moments, those rare moments of being recognized by the whole world, possibly as the best player in Africa or the best player in the world, has somewhere le mongwe. Faluka Modric baya finaleng ya World Cup, was it 2018? Yeah. Go Russia. Yes. He said he would trade his Champions League medals for a World Cup. For a World Cup, yeah. Yeah, World Cup is Champions League is every year. Yeah. With due respect, Champions League is every year. Every year you have a shot to win a Champions League. Yeah. Hey, World Cup e khona go tshwara mo ngwa go sa siama. Go re tshwantse gore bo na le sengwe le sengwe. The element of luck e tshwantse re be le teng. Gore team ya lona na go e be le mo formong kana tsamela mo formong mo nakong eo. Because the great players ba iseng ba win World Cup. Ba ngwe ba retire le ala ba libile World Cup yana. Ba sa winner and ba win Champions League. Great players. E be gona le ba gore ba ne ba nna le segola gore ba ne ba nna mo team ene win World Cup. Not so great players. So yeah, gona World Cup ona totala ke dumela it counts for a lot. Ke batla re tsene mo kganyeng ya e tla kileng coach go teng na re tota mme rona mo Botswana. What is our style of play? Sheriff, that's a worrying factor. Like ne ke go bolela ke re kana everything so se dirang wa bo libile wena o le coach gore o batla o tshameka yang, and ha o lebella ga re ise re nne le tsela epe e leng gore re le Botswana re itsege ka yone ya gore this is how we play, our style of play is re a kopanya ka moso o mongwe o dira sele ka moso o dira sele le hone gompieno as we go to Afcon we are not sure gore really how are we going to play there. Because at times we are now we're going to build up from the back. Now we hit it forward, yet we have short players, and Mobotswana I think we only have a few tall players. Really, the way the team is now it's a disadvantage to a lot of players. So
go ke gone mo go ka dirang gore ga re tshameka le di-team tse di tshwana le bo Senegal e be re nna le gona gore we can be punished because in most cases we play giving the ball away unnecessarily. Like we want to reach ko pele ka bonako mme re reacha ko pele ka bonako yang ka e long ball is na mosola e leng gore e ya kwa e be e boa so gongwe so se tshwenyang gone gompieno ke gone gore ga rena identity ya rona re le a country gore tota this is how Botswana plays. If o lebella gompieno ana I think Hugo Bruce brought something to South Africa to say no, this is how South Africa should be playing. And to abona gore ka re gwa wela ko di-teaming but there's a go na le pharologanyo thata nyana ha o lebella bafana e tshameka le the other teams di tshameka ko leaguing. Yeah, you can identify what this is how bafana plays. Yes. Re simolla fo ka yanong with the style of play gore e gora go national teaming and who even ke mang o tshwantse gore re mo lebe re batla style of play re batla philosophy re batla identity re leba mang. We are the custodians of football in this country, The motherboard. Yeah. And so se se utlwisang botlhoko sheriff ke gore gona nyana BFA is rolling out a lot of coaching courses. And gana ha o rola coaching courses wa bona le intention ya gore ke eng ke rola the coaching courses tse di kana. What is it that I want to achieve. I want to achieve? But you fail to see why BFA is rolling out so many courses, because after the courses, you went to a coaching course. What are you doing? Why are the other guys born on Alibon? Because the moment also no roll out those coaching courses, you are saying, I want these coaches, I want to involve them. Gore re dire sengwe se leng gore ka moso. Yeah. Re tla be re lebella mo go sona gore this is why we are rolling these coaching courses. So there's no plan. There's no plan. So God, we are just rolling them. Where are they? Let me tell you, so far, PFA rolled how many coaching courses? Two. There is the third one coming. Yeah, there's a third January. one coming. Where are those coaches? Home, most of them. Yeah. Morocco. A lot of big coaching courses. Where are those coaches? What are they doing? BFA dirileng ka bone after the course, after the training. Yeah, after training. Ke feng program e leng teng gompieno e supang gore re batla go ago gongwe re batla go dira sengwe ka go tlhabolla kgwele ya rona dinao. Ke feng program e leng teng? I don't know of any. Yes. I haven't, to be honest, I haven't heard. Maybe Jimmy has heard of one. I haven't. Yeah. So this is the problem. Even now we are going to Afcon. We are not sure how are we going to play Arsenal. Though yes, we want to compete, but keep we are being Patriotic. Yeah, patriotic. We can't be saying no, we can't. Those players, but unfortunately, Hareba Tusi to grow, to become better players. Yeah. In your view, what should happen? The first step, what should be our first step? Where we are, for it, coach. Step is a direction. Let's go back, sit down, call coaches, draw programs, development programs. You have a plan for it. You have an objective, you have a vision to say, nee, this is what I want to achieve in the next 4 or 5 years. Right now, if you go around, kids, nobody cares about these kids.
and there's a lot of talent. Yeah. If you go around, watch young boys playing Mostratimon, there's a lot of talent. But nobody wants to take the initiative ya gore a re tseng bana ba re ba godiseng re ba tlise hela jaaka sekolo ko sekolong. You know gore ha re gola some of us re tsene le batho ba batona mo rona motho a na le 14 years le gona a dirang standard 1. Yes. Yeah, but irile go ntse go ya that thing ka gore education now people took it seriously and le gore menta tsenya le tsogo mo to say no re tlhabolla thuto. Yes. And then it's ebe go tla gompieno a ngwana o ya sekolong a sta itse kwala. Yeah. Now I went to school Wa go rutiwa go kwala. So even in football, this is what we have to do. We can never go anywhere. Just give me one Premier League team. I've got a player from my development program. Give me one. How many under 20 players are playing in the Premier League? There would be few. Even at the first division. There would be few. In honesty. And you are going to get a young boy, and a lot of players, Malimo national team. Some of them, they started being coached, about 24 years or 20 years. And to change somebody after it's late. It's late. So we need to sit down. We used to have good programs. The producer, the player. But we have since discarded those programs. What a pain it must be. Okay. Hey. Correct what that already and I think the challenges that you're speaking to are still on Nayala, but I keep wondering, doesn't Botswana have I wouldn't say sports pizza, but football pizza? Because I listened to this conversation before, the other party, and I hear you, and what I can tell from everyone is we both want the same thing. We're very passionate about, and we agree on this development What issue. needs to be done? Every coach that has ever come here, but issues that are always raised is the agreement that everyone has. We may differ on everything else, but on the fact that there's investment that needs to be done in the football in Botswana. That investment has always been directed towards development. And we've got private sector by that putting money into football. But obviously when I get the corporate, they need short-term goals. They are obviously putting money on the bigger teams. We need to come down. They come sit down. Who's in that meeting? Called by who? Can I, as myself, call all of you to that platform next year, January? And that's what I'm saying. But who do I have to be to call you? And because this to me sounds like something that can be solved by a conversation. But why isn't that conversation happening? Who is not calling the ecosystem of football? I think if I got you right, you said to the motherboard, which is Botswana Football Association. When it comes to leadership, why are you leading football? Yeah. What is it that you want as a leader in football? Okay. Yeah. There you have it. Jimmy. Yeah, wait. It is a very good point. And ki bua ke sa yakanya thata mme gongwe o e buile monate gore ene go nga tsena ile business Botswana. Are mathata ke ya. Coach ena I bua na bua ka bana ka sekolo. Gore why don't we have a formalized way ya development? Hela ya ka sekolo se tseno. Le rona re le ile re khutsafalo atla ile business Botswana re. Ha ke tsenya madi ke itse re ke a tshwanela mo program e leng teng. Gona le crash kana ke yone preschool ba e bitsa e tla hela le grassroots mo football re bitsa grassroots go tla yana go golelwa kae ko elite nna Premier League. The national team ha re take care of that national team are na sepelo, the rest will take care of the national team.
ke conveyor belt akere gore conversation ya teng gongwe ka tla e le wena business botswana gore go se ka ga itirelelwa kwa le kwa le kwa sengwe se ka se channel go tlhokana le ba TS ka leadership vision e go goa ke ma who owns that vision ya ke mo o rileng ntlhopheng ke goge vision ya go godisa kgwela dinao ke yone ke ene motho o tshwantse gore a ba bitsa meeting o a ba bitsa di-stakeholder tse dingwe a ba formalize a ba re neela le rona a cascade dream ya gago gore plan ya meke strategy sa mekise le rona gompieno a re tla go nna gatshea e be re rana ka ene kgang ya teng and bra Congo tla ntshega gore e be ke boa ke boela mo kgang ya bogologolo Facebook wa re ka I can have Facebook. e neng borre Mamelodi le bo Ben Kofi ba e bua ba kile ba e bua bogologolo gore a re tswe mo dikgang tse tsa gore tshameka di-game tse di-friendly ka boipuso a re tsene mo structure se se formal ba bua ka bo done learning curve ba re sa tsene mo learning curve ba bua ka development 3-year development ya football ba tsibela rola o tata ba re le di-coach di tse re di-train me thata le di-referee tse re di nete batho ba tse re ba tlo on board re gole rotlhe ya ha ba simola ba dissolve di-team ba re a re bankanyeng setšha go tla bo New Horizon ne ke le mongwe wa batho ba ne le nna ke le bete semolang gore ikgang tse dingwe favorite player bana gate go tloga di-player tse di godile ba re no a re simoleng go aga ya but go tswa ho ne re na re bona go na le bone ba na 17 under 20 under 23 go na le re lemoga gone gore yaanong ke se structures interest nna teng bana ba tsena mo di-programme di godisa ba hatloga ba graduate ba neelana But do you know where we're going? Gompieno a gona Yeah, where we're going, and maybe also for clarity, because some people may think I represent the Business Botswana, the organization. I think you mean the businessmen of Botswana and women. I think that's my last point. That's where we are going, because if the custodians of football are not going to own football, the private sector, the business people of this country, even those that are coming may not be the ones that are here now, are going to end up owning football. And because that's, I believe, I just keep thinking, if every company that is investing in football, and those that would want to, because to me, this is proper real estate that you can make money with. If those people were to come together and they badira their own pizza or football, how do we invest? Development, and then we see what's on that teams as companies or maybe even investment opportunities. We are going to be the ones who dictate how football is played in this country. Because now players and teams will just be investment opportunities, and not even for the love of the football itself, but for what makes the money. And I think the country is suffering from that right now. Botswana still has a great opportunity for the custodians of football from all structures to own football. And the business people as really Botswana may be better, but some people may beat us to that. Early business people from all over. Before you actually there's a syndicate or a network that owns the entire network, and I don't think you want to get there. No. Yeah. All right, tartsana mo melaetseng ga Mfila santse re tshisetsa the final list re tere ba lefana 3161 006 my worry is that Zebras at the moment don't have a style of play. We say they are position. I think that would be possession team or counter based. It's just a football team. Okay. Yeah, go se manka itshongo e batla re position ba tshwara position la phalaela go tswa ga ba di tshwara go Okay. Possession e right we can dominate possession ga ke itse gore that is se mo senyetse we say they are position team or counter based. It's just a football team. Yeah. I think ya re ke wa confusion e bua but ne ke batla go botsa coach gore ke le ntshe go le go nyenyanyana mo kganya e bua gore ya ka batho ba ile go ile Afcon yana coach ba setseng di plara typically preparation in Najang as a coach, how do you motivate some of the disappointed players to get them in tune, in rhythm, or ha season era go te phala ke o yalla wala ke January kana ke February ebe ba le mo
leveleng gongwe e senyele mme ba le gaogile ba ileng ko Morocco for the remaining players ke kopa coach ya la o bua le bona You mean go di-teaming? mo di-teaming e se national team ba disappointed gore ga ba bidiwa plus le ba bangwe ba le gore gone they didn't make the cut all together re batla re ba nna in tune le ba di-counterparts tsa bone tse di ile Morocco ba itumetseng ba ba hype gore Kana kore in everything so se dira with expectations and the disappointment tse di nna teng, but we can't carry disappointment on na we tshotse nako so se re se botlhokwa ke gore re ntshe that mo go bone ba gakologa le gore they're still football players. They are still football players. Like we are saying as coaches, we see players differently. So how sa pick your national team, it's not the end. Yeah. It's not the end. If the coach dropped you, it's not the end. You saw Salah was dropped the weekend, but he was better. You'll get angry for Nakonyere, but we need to help you to overcome that. And the journey continues. We prepare. We are still going to play football. National team is just a call-up. Yes. It's at club level. Yeah. So you continue your career there. You train like any other time you want to train. And maybe try to work hard to say, no, I want to the next time I should be called to the national team also. Bona moeng wa ka wa gore ga ke chaisa nna. Yeah. Ra nna vo betso e mebedi vo ka gore ke tla go itshwarela ka gore khotsa o tswa phalape. So most importantly, ke hone mo hela gore players should realize gore national team is not the end. How's a pick you up there? Yeah. sure coach Yeah. Nya o ka re ikitsisi ntate le mafoko a tlang a tshotsa a mantle ke tsa gore le nna ke tle ke le go phalape go amogela ka boyelo masanta wana o re bolelle gore lape ileng ko morupule re na le metsotso e le mene fela e be re phatlalla. Yeah, no, a very good evening. Thank you for hosting me. Ke Morupule Wanderers 1-1 ba fana magala go phalape. Nna ke manamisa mafoko Thabora Pula. Ke tla ke tshwere the Morupule Charity Spectacular. E tle bengele go Francis Town ka Friday o re mo lebileng mo ko Obeti Traditional Stadium. Re simolla phakela di gate di bulo ka 8 o'clock midi match 1000 simolla ka 10 o bedi o tsena ka 12. Then we have results final ka 5, then final ka 8. It's a 4-team tournament. The tournament setup, yeah, it's a 4-team tournament. So realize Mamelodi Sundowns. Ka boyelo. Yeah. Why Sundowns? Yes, why Sundowns? Sundowns seng go nna le botsana le one. Ga o ka ga galwa ile ga sena go promote ga tsena mo Premier League. Re na le friendly le Mamelodi Sundowns go National Stadium. So re tsososana bona botsalano. Gape Sundowns ya ka witse. Di squad ka bontsi hela di tsene mo camp go iparentswa Afcon. So be re Sundowns ka none ga ena ba go teng team B, team C. E be re bitsa yona tse re tsori ba go tla ka a strong squad. And ya ga di buana ba tla ka a 30-man squad sa bone se se gagametseng. Se se gagametseng ne re sentse mo page ya rena ba re bontsha batswana gore go tla boma. So ne re batla gore re tla ka something different because batswana ntse ba lebile league ya ne re batla team engwe e ka tanga se go duma go charity cup nya ro. O buile ka team di le 4. Di le 4. Sundowns ke rona ke Sundowns re la litse soa Flamingos traffic era au ne le itsaya la ka ke skimi ka ya ga re ke skimi ka kwa ga re ke skimi ka kwa mme ha rata bontsi ba tsona rena le botsalano ka re di neighbor ka go nna motlhofo ga o molaletsa ya la ka kwa di demand ga di nne ka loka ke utla gore charity maikello ke eng what kind of charity re tshwaragane le Morupule Coal Mine as our main sponsor. Okay. So ke festive season ke nako ya go fa e be re nkana bontsi ba batho ga se rotle ba nna le gongwe le se go la gore ga festive tsena go ya go magaeng re kopane le ba re tshela le bone gore ba bangwe ba go dipateleng enkhonne so e re a re tla ka sengwe se leng gore ka re sampre mo breaking yana ga go festive season ra nela batho so re tshwaragantse le ofisi ya ga molaodi go phalape
ka ofisi ya ga mo bipelo ka ke bona ba gaufi le setšhaba ba itseng batho ba botoka go na le rona Yes. so ke bona ba re ba neelang then rona e be re aba re tle go ba baleng game ya rona ke ka Friday Saturday ra go tla ka di-bus re tswa Francetown ra go Phalape e be go feta go abiwa ko Phalape Mamelodi Sundowns e le ko Phalape e na le Morupile Wanderers le Suwa le Traffic e be ra ba ko teng beautiful. sengwe be se fela ka setšhabeng go tsena ka bokae ko gating a gona le mmino nyana mmino teng headliner ke Juma Tere e be re tsaya lena fana go Phalape tlhoma ka Serethe monna mogolo wa thulaganyo so ke bona batleng ba natifisa le di-DJ di teng go tsena ka 100 pula ko grandstand then elsewhere ke 50 pula re o tlhola ko the holding re ko tla ke riana pele molaetso mongwe ke yone ke batla gore ko bale coach motho a re go buiwa bolo today wow main concern what is our playing philosophy lo nkamile ke mojapane cruiser mokgatleng molaetso mongwe a re talking of development FIFA ntsha madi a teng a dira eng mo Botswana basic understanding is that FIFA 6 development of football association members rona mo BW a dira eng a dira eng madi a kae coach gate madi a tla la isa kae can ask a kae madi Jimmy tla kutlwe moretsi ke re tse a le one bogolo re se kra ba tswalla ko ntle tota gompieno a bithu dumela mshero nkgonele kae shapa with erra ya le buile ka nnetane ka botelele bana le coach ka gole o manne o bopa mo go le jini mshe ra anya ze bopa ke mbesu mbezuma ya ka le buile ka botelele ntate re utule na le nna ke tlhaloganya players za bra ntate se di ipotsa re se tintsi tsa yanong khosa le coach se re ipotsa re hirela eng khosa coach a re bone gore se tshamekang keng se ibile yona le tsama go botoka ko la coach a sa palelwe se re wa palela khosa re itse re zebra se tshameka endo gore go mpeno ana a ke bua wena mshero ane mo fokeng a le mo Botswana nga be se plan nga ntse ra hana mmele hana eng wa bona ko se ga di tswe re bata a ndile jelanga ba le mo Botswana nga be ntse ra ndila se plan ke be ntse go te ya ka pista ngwanga ba le ko South Africa nga ba go pejola mo go ene ko South Africa so se re ipotsa gore tsona mo Botswana re bata eng ke go lebe go mbezu Angie Mshero. All right. Setse chaile a rona fa me molaetso mong ke wa re Sheriff the one and only Mokatiso wa Popa ao tsalami. Ao. O ka mpotsa ka Mokatiso wa Popa o ke mang ka gore Mokatiso tsamaile ke lebogela Zebras Masego le Matlhogonolo Pogba mo Hooks. Popa ga ise e hiri Mokatisi ka fokitsi ka teng. A ile gore batle be ba mo hirile tlebele khotsa ke santse ke thulametse jana mme ke itse gore Wilshire Sabo santse le the caretaker coach na le Edwin Moalusi ka go me ne ke rile ba ngone ba kopile gore re ba balle maina the national team set for the Africa Cup of Nations in Morocco ba tshwara dino ke agile Phosipula ka go Mochiri Center Chiefs go itse one Phoko ka go John Galaxy ka Belo Dambe ka go Township Rollers mme ba tshameka morago moshaga o laolo ka go Township Rollers gona le thataone ditlhokwe ka go Al Ittihad ka go Libya Shanganani Ngada ka go Mochiri Center Chiefs tebo go kopelang a John Galaxy Alford Vela P ka go Gaborone United Mothusi Johnson Gaborone United Chico Molefe John Galaxy Tabolina Nyane John Galaxy midfielders gona le go dira one modingwane ka go BDF 11 gape mohutsi wa MC Oran ka go Algeria Mothusi Cooper ka go Township Rollers Lebogang Ditsele ka go Gaborone United Montino sa ka go Mochiri Center Chiefs former 11 Angels go botlhoka gore ke bua jalo let's kala la lona ba Mastauka o le bogen Ramotse ka go John Galaxy Gilbert Baruti ka go Mochiri Center Chiefs Tabo Maponda ka go Gaborone United me ba tshameka pele gona le o matla ke batho ka go John Galaxy ka belo sa kanyeng ka go MOROCCO ka go Morocco Tabansi Sinyi ka go Galaxy Tumisang o re bonye ka go Wydad Athletics Segola Mebo Iswa Flamingos Lusika Ratsukuru ka go Ubuntu a tshuletse go Ramotswa go botlhoka gore ke bua yalo thata one witness Kamanyane ngwana ga Mmafoneka go Ramotswa station ke one maina a feletsang tsa lo GB motlogolo a ga Molungisi
ke le lebogile barra coach ke go lebogile Ra leboga, ke tsaya gore o tla nketela le nna Yeah. e re bua ka development le rona e re motho a re botsa lona le dira eng Yeah. re be re sa re nyaare le rona re phuthile matsogo coach ha di bua Sala ke re rile go tla ko wena. coach January ke. ha di bua ka development tiro ya go sala e simolotse bogologolo ya go taboga a rutwa ke coach Mopao a le bo 1615 Ngataboga. ya go bankanya o simolotse o developile o tswa mo re ba bona o developile o ka go bonela Ba kanya le a le ko ka monno wa nkgolega coach a bakanya ko kagiso secondary school a le monnye go gola le ona o itse maungo a development a o ja le passionate ana a re mshe nya monno wa nkgolega coach tiro e nna ke e bona mo ditsaleng tsa me ka gore ga ke itse gore le bone ba e ratisiwa ke bo Chico Dance tsala me tona ke la nka pesa brand tutu bo mpheta mona ge ke go lebogile le ga o tsile nako ele tharimbe ba tswana ke ba ba itse gore letlebe le tshwere moletlo ka Kobe Titani Chilome Stadium ka la botlhano ke tsa gore ba tla iketletsa it is for a noble cause ka gore batho ba ke bone ba e leng goreng ba tshwentse gore ba godisa morupule Wanderers ba godisa Traffic ba godisa Swa Flamingos. Thank you so much for having me. Tla go para go ditho ka Friday. Aha nna gore ke emelle fa go a bereko ma a terna sa ntse le teng ke go lebogile GB coach ke go lebogile all right e wela fatlhe motho wetso ke go tlogela in the capable hands of GJK o tla be a go rosa go go 9 o'clock ka lebitso bampitsa the sheriff the one and only mosimane wa molete ke morapataola tsa mere ke morom utlwa intshwarele go re go tlhwafetswe go tshwanetse gore ke laele ka molete a re o buile nna ke banna le ka lepako I am out of here Padile ga se dinyana dikgolo masteke di re sengwe gape kholo ke kholo intshwarele ga kitla ke le swabisa nkitla ke sa le tlhaloganyo ya me mafisa Soweto ma fans ba ba sa le bantetetse Soweto supporters ba